Good evening, everyone. I'm audible, guys, all of you. Anyone, please respond in chat box. Yesterday, how many problems completed, guys? I think 10 problems completed, right? This is the last problem yesterday. And move on to next one, guys. The flight fare between two cities is increased in the ratio 9 is to 11. What is the increases in the fare if the original fare was 18,000 rupees? If the original fare was 18,000 rupees. What is the answer, guys? Anyone? First, read the question properly. Yesterday, I think fundamentals completed and 10 questions completed. Right? What is the answer, guys? Anyone? First, read the question properly, guys. Original and increased price. So, original is how many parts, guys, here? 9 parts. Increasing how many parts, guys, here? 11 parts. Okay? Right. So, if the original fare was 18,000 rupees, okay? If the original fare was 18,000 rupees, guys, here. 18,000 rupees. And so 9 parts and 18 parts above and how much, guys? 2000, right? So 9 into 2000 is equal to 18,000. Same like this, guys, here. It means 9 parts is equal to 18,000. Then one part is how much, guys? 2000, guys, here. Same like this. 11 into 2000 is equal to 22,000, guys, here. 22,000. But we have to find out the what is the increases price. And actually 18,000 undali and 22,000 ఏంటంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందండి 4,000 rupees, guys, here. 4,000 rupees increasing. That's why option 3 is the right answer, guys. Option 3 is the right answer. Option 1 కాదండి, option 3. Right, move on to next one, guys. In a bag, there are coins of 25 paisa, 10 paisa, and 5 paisa in the ratio of 1 is to 2 is to 3. If there is 30 rupees in all, how many 5 paisa coins are there? Very good question, guys. This type of problems also very, very, very important, guys. In a bag, 25 paisa and 5 paisa, sorry, 10 paisa. Right. So 10 paisa and 5 paisa coins are there. So the given ratio is how much, guys? 1 is to 2 is to 3. First find out the, so first multiply, guys, here. First multiply. Right. 25 into 1, 25. 10 into 2, 20. 3 5s are 15. Okay, look at the screen, guys, sir. Ikkedemo. So 30 rupees. Total rupees given here. And here is also, here is given paisa. And a paisa ni manam em cheyali ippudu rupees lo convert cheyali. And 1 rupee is equal to how many paisa, guys? 100 paisa. And so 25 by 100, 20 by 100. So 15 by 100 is equal to total how many rupees, guys, here? 30 rupees, guys, here. And rupees lo convert chestunnamandi ante. Okay, right. So what is the LCM, guys? 100. So 25 plus 20, 45. 45 plus 15, 60p is equal to 30, guys. And then inside this scale podam. Appudu em avutundandi? 60p is equal to 3,000. Let me calculate. 0 key cancel andi. So 6 ones are 6 5s are 30 and 0 key 0. And one part is equal to how much, guys? 50 coins. Okay, 50 coins andi. All right. We have to find out the 5 paisa coin. 5 paisa, how many parts, guys, here? 5 paisa coins, how many parts? 3 parts. One part is how much, guys?
50. 53s are 150 coins are there. And so 5 paisa coins ఎన్ని ఉంటాయండి? 150 coins guys. That's why option C is the right answer. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem guys? Okay, right. Same model problem, guys. Numbers change. What is the answer? In a bag, 50 paisa, 25 paisa, and 10 paisa coins are in the ratio of 3 is to 4 is to 5. If the total sum is 30 rupees, then find the number of 10 paisa coins. Same model problem, but numbers change, guys. What is the answer? All of you, please respond in chat box. What is the answer, guys? 50 paisa and 25 paisa and 10 paisa. The given ratio is 3 is to 4 is to 5. Okay, let me calculate. So 50 into 3, 150. Next 25 fours are 100. So 10 fives are 50. So paisa and 1 rupees lo convert cheddamandi. That's why by 100. Total how many rupees guys? 30 rupees guys here. Okay. So then LCM is how much? 100. 150, 100. 250, 250 plus 50, 300. Then is equal to again 30 rupees guys here. ఈ 100 inside this వెళ్ళిపోదాం. అప్పుడు 300p is equal to 3000. 2 zeros కి 2 zeros కి cancel. 3 ones are 3 tens are. అంటే 1 part is equal to how many coins guys here? 10 coins. Sorry. 10 coins and we have to find out the 10 paisa coin. 10 paisa coins is how many parts here? 5 parts. 5 into 10 is how much guys? 50 coins are there. 50 coins are there. So 10 paisa coins, how many guys? How many coins guys? 50 coins. Clear and all of you? First read the question properly, we'll get the answer guys. Okay, right. And move on to next one. A's income is 140 rupees more than B's income and C's income is 80 rupees more than D's income. The ratio of A's and C's income is 2 is to 3 and the ratio of B's and D's income is 1 is to 2. Then the income of A, B, C, D are respectively. Very good question అండి. I think no need pen and paper అండి. మన ప్రాబ్లం కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు వెలగడ ఆన్సర్ గైస్. ఓకేనా? రైట్. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? ఏస్ ఇన్కమ్ ఈస్ 140 రూపీస్ మోర్ దెన్ బీస్ ఇన్కమ్. ఓకే, 140 రూపీస్ మోర్ దెన్ బీస్ ఇన్కమ్ అండి. సో ఏ ఇన్కమ్ ఎలా ఉండాలి? బీ కన్నా 140 రూపీస్ మోర్ ఉండాలంట. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదామండి. ఇవన్నీ నాట్ రిక్వైర్డ్ మనకి ఇక్కడ. సో 260 కి 120 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 140 కదా. అదేవిధంగా 300 కి 160 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 140 కదా. నెక్స్ట్ 400 కి 260 కి సో డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? సో 140 కదా. అండ్ నెక్స్ట్ 320 కి 180 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 180 కదా, 140 కదా. రైట్. సో అన్నిటికి 140 ఉంది, మనం చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ సికి డికి అండి, సికి డికి చెక్ చేద్దాం. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలంట? 80 రూపీస్ ఉండాలంట. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఇక 320 కి 240 కి 80 డిఫరెన్స్, 600 కి అండ్ 520 కి డిఫరెన్స్ ఎంత?
సో 80, 600కి 520కి 80, సో 480కి 360కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 480కి 360 డిఫరెన్స్ ఎంత? 120 అండి డిఫరెన్స్ అనేది. కానీ మనకి ఎంత ఉండాలి? 80 రూపీస్ ఉండాలి సికి డికి. అంటే ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద ఎలిమినేటెడ్. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద ఎలిమినేటెడ్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఏసీ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 2:3 ఉండాలంట. ఏసీ యొక్క రేషియో ఎలా ఉండాలి? 2:3 ఉండాలంట. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ ఎంత? సో 260 అండ్ సి ఎంత? 320. ఓకేనా? సో 320 అండ్ 0కి 0కి cancel guys here. 0కి 0కి cancel. సో 2 1s and 2 3s. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ 2 1s 2 6s. ఏం క్యాన్సిల్ చేసినా సరే మనకి 2:3 రాదండి. ఓకేనా? మనకి ఏకి సికి ఎలా ఉండాలి రేషియో అనేది? 2:3 ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్ ఆప్షనే కదా. రైట్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ 300 ఉంది, ఇక్కడ 600 ఉంది. అంటే 1:2 వస్తుంది కానీ 2:3 రాదండి. అందుకని రాంగ్ అండి. ఇప్పుడు థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? ఐ థింక్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఐ థింక్ నాట్ రిక్వైర్డ్. కావాలంటే చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనం. రైట్. సో 400 ఉంది ఇక్కడ ఏ వాల్యూ, అండ్ నెక్స్ట్ సో సి వాల్యూ ఎంత ఉందండి? 600 ఉందండి. 2020 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 2 1s and 2 3s. 2:3 ఉంది కదా. ఎస్, దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని క్లియర్ గా చెప్పేయండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అంటే ప్రాబ్లమ్ ని స్మార్ట్ గా థింక్ చేయండి. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ కి వెళ్ళిపోతే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ గైస్ హియర్. ప్రాబ్లమ్ చూడండి, బిగ్ ప్రాబ్లమ్ అనిపించినా సరే మనం స్మార్ట్ గా థింక్ చేస్తే చాలండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. Clear guys, all of you? Any doubts regarding this problem guys? సో కావాలంటే రిమైనింగ్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. సో బి వాల్యూ డి వాల్యూ ఎలా ఉండాలంట? రేషియో 1:2 ఉండాలంట. ఆప్షన్ 3కి వెళ్ళిపోండి. బి వాల్యూ ఎంత? 260. డి వాల్యూ ఎంత? 520. 0కి 0కి క్యాన్సిల్. 26 1s 26 2s 52. 1:2 వచ్చిందా? ఎస్. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem guys? Okay, right అండి. And move on to next one. Shiva has a box in which he kept red and blue marbles. The red marble and blue marble were in the ratio 5:4. After he lost 5 red marbles, the ratio becomes 10:9. How many marbles does he have now? Very good question, Andy. Shiva has a box in which he kept red and blue marbles. The red marbles and blue marbles ratio is given 5:4. 5 red marbles are lost. Then the ratio is 10:9. How many marbles does he have now? Problem ni koncham clear ga observe cheyandi, will get the answer. Red marbles and blue marbles. Red marbles and blue marbles. So the ratio is given how much guys? 5:4. After 5 marble lost, the ratio is how much? 10:9. 10:9 అండి. రైట్. ఇప్పుడు మరి కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. ఇక్కడ రెడ్ మార్బల్స్ లో మాత్రమే ఇక్కడ చేంజెస్ ఉన్నాయి మనకి, అంతేనా? ఎందుకంటే 5 మార్బల్స్ లాస్ అయిపోయాం కదా. రెడ్ మార్బల్స్ అనేవి 5 మార్బల్స్ లాస్ అయిపోయినప్పుడు రెడ్ మార్బల్స్ లో చేంజెస్ ఉంటాయి. బట్ బ్లూ మార్బల్స్ లో సో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయా? నో చేంజెస్ అండి. చేంజెస్ ఉండవు కాబట్టి వాటిని కాన్స్టెంట్ గా మనం ఉంచాలి. వాటిని ఎలా చేయాలి? కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుదాం. అంటే కాన్స్టెంట్ కదా బ్లూ మార్బల్స్ అనేవి. ఓకేనా? ఇక్కడేమో 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో 9 ఉన్నాయి. కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయా? లేవు. కాన్స్టెంట్ గా చేయడానికి ఆపోజిట్ లో మల్టిప్లై చేసేయండి. సో ఒక 9 తో మల్టిప్లై చేయండి, 4 తో మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 9 4s 36, 9 4s 36. అప్పుడు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది కదా. రైట్. ఇప్పుడు నోట్ చేద్దాం. 9 5s 45. సో 9 4s 36. అగైన్ సో 4 10s 40. అండ్ నెక్స్ట్ 9 4s 36. ఇప్పుడు బ్లూ మార్బల్స్ కాన్స్టెంట్ కదండి. ఎస్, కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి. రైట్. ఇప్పుడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు స్టార్టింగ్ లో రెడ్ మార్బల్స్ 45 ఉండే, 5 మార్బల్స్ లాస్ అయిపోవడం వల్ల 40 మార్బల్స్ అయిపోయినాయి. అంటే
టోటల్ 5 పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 మార్బల్స్ లాస్ అయిపోయినా మనం ఇక్కడ. అంటే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి? 1 కదా. 1 పార్ట్ ఎంత? 1. సో టోటల్ హౌ మెనీ మార్బల్స్ ఆర్ దేర్? టోటల్ హౌ మెనీ మార్బల్స్ ఆర్ దేర్ అంటే సో 40 ప్లస్ 36 ఎంత అండి? 76 కదా. Present in now total how many marbles guys here? 76 marbles guys. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem guys? All of you please respond in chat box. Right, move on to next one guys. The number of students studying in a college A and B are in the ratio of 3:4. If 50 more students join in college A and there is no change in the number of students in college B, the ratio becomes 5:6. What is the number of students in college B? So previous problem అండి 81 కూడా ఛాన్స్ ఉందా? రైట్ 81 ఎలా ఛాన్స్ ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. చెప్పండి ఒకసారి. 81 అంటే మీరు 45 ప్లస్ 36 అంటున్నారా 81 అని? సార్ నో. మీరు చెప్పేది ఇదే కదండి. 45 ప్లస్ 36 81 అని చెప్తున్నారు అంతేనా? ఎస్ ఓకే. బట్ ప్రాబ్లం ఏం అడిగాడండి ఇక్కడ? మీరు ప్రాబ్లం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. స్టార్టింగ్ లో మార్బల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంట? 5:4 ఉన్నాయంట. ఓకేనా? టోటల్ ఎన్ని మార్బల్స్ మనకు సంబంధం లేదు. బట్ సో రేషియో ఇస్ గివెన్ రెడ్ మార్బల్ అండ్ బ్లూ మార్బల్స్ అని చెప్పేసి టోటల్ ఎన్ని మార్బల్స్ మనకు తెలియదు. కానీ అందులో 5 మార్బల్స్ లాస్ అయిపోయాం మనం. 5 మార్బల్స్ లాస్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు టోటల్ లో కూడా డెఫినెట్లీగా చేంజెస్ వస్తుందా? చేంజెస్ వస్తాయి కదా డెఫినెట్లీగా. ఓకేనా? రైట్. అంటే స్టార్టింగ్ లో టోటల్ 81 మార్బల్స్ ఉన్నాయండి. స్టార్టింగ్ లో టోటల్ 81 మార్బల్స్ ఉన్నాయి. అందులో 5 మార్బల్స్ మనం ఏం చేసామో లాస్ అయిపోయాము. లాస్ అయిన తర్వాత హౌ మెనీ మార్బల్స్ డస్ హి హావ్ నౌ? నౌ అన్నాడు. ప్రెజెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ప్రీవియస్ గా కాదు మనకి. ప్రీవియస్ గా 81 ఉన్నాయి. ఓకేనా? ప్రెజెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 76 ఉన్నాయని చెప్తాం మనం అక్కడ. క్వశ్చన్ అది కదా. ప్రీవియస్ మార్బల్స్ కనుక్కోమని లేదు. హౌ మెనీ మార్బల్స్ డస్ హి హావ్ నౌ? ప్రెజెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. క్లియరా ఇప్పుడు? Yes or no? Right. Okay, next one guys. What is the answer? All of you. First read the question properly. We'll get the answer guys. I think no need pen and paper anukuntanu. First read the question properly. So A and B, the ratio is how much? 3:4 and okay na? 3:4. 50 students are joined in college A. College A lo join avadam valla so 5:6 అయిపోయింది. 5:6 అయిపోయింది. ఓకేనా? అంటే బి కాలేజ్ లో నో చేంజెస్ కదండి. బి కాలేజ్ లో నో చేంజెస్ అండి. ఓకే రైట్. ఇంకా చూద్దామండి మనకు బి కాలేజ్ లో నో చేంజెస్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కాలేజ్ బి అన్నాడండి. ఓకేనా రైట్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం అక్కడ బి యొక్క బి స్టార్టింగ్ లో హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్? 4 పార్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ 6 పార్ట్స్ అండి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. అంటే 4 మల్టిపుల్స్ అయ్యి ఉండాలి, 6 మల్టిపుల్స్ అయ్యి ఉండాలి. దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది మనకి. ఓకేనా? 4 మల్టిపుల్స్ 6 మల్టిపుల్స్ ఏముంది ఇక్కడ? 450 అనేది 6 మల్టిపుల్స్ కాదు. 500 అనేది 6 మల్టిపుల్స్ కాదు. 400 6 మల్టిపుల్స్ కాదు. రైట్.
సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఎందుకంటే 600 అనేది 4 మల్టిపుల్స్ ఏ, 600 అనేది 6 మల్టిపుల్స్ ఏ. అందుకని సో టోటల్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్? 600 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? 4 మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి, 6 మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మనకి. ఎందుకంటే బీస్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు కదా. దట్స్ వై. yes very good, somebody saying answer 600. Clear and all of you? I think no need pen and paper and మీకు అర్థం అవడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ otherwise not required. And move on to next one. The number of oranges in 3 baskets in the ratio of 3:4:5. In which ratio the number of oranges in first 2 baskets must be increased so that the new ratio becomes 5:4:3? Very good question, guys. What is the answer, anyone? What is the answer, guys? What is the answer, guys? 3 baskets, right? So B1, B2, B3. 3 baskets low oranges are there. The number of oranges in 3 baskets, the ratio is given 3:4:5. 3:4:5. All right. Look at the screen, guys, here. In which the ratio of number of oranges, first two buckets increasing, guys, here. First two buckets increasing. అంటే థర్డ్ బకెట్ ఏమవుతుందండి? కాన్స్టెంటే కదా. ఫస్ట్ 2 బకెట్స్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయినాయి. అండ్ థర్డ్ బకెట్ ఏంటి? సో కాన్స్టెంటే కదా. సో ఫస్ట్ 2 బకెట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ద రేషియో ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? 5:4:3 అండి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ 2 బకెట్స్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయితే థర్డ్ బకెట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. అంటే థర్డ్ బకెట్ మనం ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? కాన్స్టెంట్ చేసేద్దాం. అప్పుడు క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో 3 3s are 9. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 3 5s are 15. 5 5s are 25. And 5 4s are 20. 3 5s are 15. ఇప్పుడు థర్డ్ బకెట్ is constant, guys. థర్డ్ బకెట్ is constant. బట్ ప్రాబ్లమ్ మనం ఏమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? Okay, in which the ratio of the oranges first two buckets యొక్క రేషియో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే స్టార్టింగ్ లో 9 ఆరెంజెస్ ఉండే, సో ఇప్పుడు 25 అయినాయి. అంటే డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ ఆరెంజెస్, గైస్? 16. 12 ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ లో, ఇప్పుడు 20 ఉన్నాయి. అంటే డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? 8. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 8 1s are 8 2s are, then 2:1, guys. First two buckets ratio is how much, guys? 2:1. That's why option 3 is the right answer, guys. Clear and all of you? Say yes or no. Any doubts regarding this problem, guys?
Right. Move on to next one, guys. A sum is distributed between A, B, C in the ratio 9 is to 6 is to 11. If A gives 500 from his share to C, the ratio of shares of A, B, C becomes 4 is to 3 is to 6. What is the sum of shares of B and C in the beginning? Starting కావాలంటండి. Present కాదు, starting కావాలి. What is the answer, guys? All of you please respond in chat box. What is the answer, guys? First, read the question properly, guys. We'll get the answer. A, B, C. A and B and C. The ratio is how much, guys? 9 is to 6 is to 11. Okay, 9 is to 6 is to 11. If A gives 500 rupees from his share to C, ఓకేనా, ఏ అనే పర్సన్ సికి 500 రూపీస్ షేర్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. ఇక్కడ క్లియర్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏకి సికి మాత్రమే చేంజెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు బి కాన్స్టెంటే కదా, రైట్. అంటే షేర్ 500 రూపీస్ షేర్ చేసిన తర్వాత రేషియో ఎంత అండి? 4:3:6 అండి. 4:3:6 అండి. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే సో సో బిని మనం కాన్స్టెంట్ చేద్దామండి. బిని కాన్స్టెంట్ చేసేద్దాం ఇక్కడ. అంటే అప్పుడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 9:6:11. ఓకే, బిని కాన్స్టెంట్ చేద్దాం ఇక్కడ మనము. సో 4 2 8 అండ్ 3 2 6 అండ్ 6 2 12. Okay, just constant b, guys, are the same value, right? B is constant. Okay, right. And change we have to find out the చేంజెస్ ఆఫ్ ఏసీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఏ స్టార్టింగ్ లో 9 పార్ట్స్ ఉండే, తర్వాత 500 ఇవ్వడం వలన 8 పార్ట్స్ ఉంది. అంటే డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 1. సో స్టార్టింగ్ లో సి అనే పర్సన్ 11 పార్ట్స్ ఉండే, బట్ 500 రూపీస్ రిసీవ్ చేసుకోవడం వల్ల 1 పార్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది ఇక్కడ మనకి. అంతే కదండి, రైట్. అండ్ ఇట్స్ మీన్స్ 1 పార్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, గైస్? 500. 1 part is how much, guys? 500. So problem లో ఏమన్నాడు ఇక్కడ? What is the sum of shares of B and C in the beginning అన్నాడండి. బిగినింగ్ లో సో బి అనే పర్సన్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 6 పార్ట్స్ అండి. సి అనే పర్సన్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 11 పార్ట్స్ అండి. 6 ప్లస్ 11 ఎంత అండి? 17 పార్ట్స్ అండి. 1 పార్ట్ 500 అయితే 17 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందండి? 17 5 85 అండి. అండ్ 00 8,500. 8,500. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? స్టార్టింగ్ గా బిగినింగ్ లో ఉన్న అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామండి. Any doubts regarding this problem, guys? Yes, very good. Somebody saying option 4 is the right answer అండి. ప్రాబ్లంలో ఏముండదండి, మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలండి. మేబీ 1 or 2 persons are రెస్పాండ్ అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ అండి?
Any doubts, guys? All right, move on to next one, guys. Suppose C1 to C5 are five companies. The profit made by C1 to C1, C2, and C3 are in the ratio 9 is to 10 is to 8. While the profit made by C2, C4, and C5 are in the ratio 18 is to 19 is to 20. If C5 has made a profit of 19 crores more than C1, then the total profit made by all five companies. What is the answer, guys? All of you, please respond in chat box. All of you, please respond in chat box. రైట్ అండ్ ఈజీ మెథడ్ కాబట్టి మీకు ఒక టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ యూస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నామండి. సో ఎనీ అదర్ టైప్ అంటే మళ్ళీ ఎక్స్ వైలు జెడ్లు ఇవన్నీ యూస్ చేసుకొని బిగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అది సాల్వ్ చేసిన పని లేదు మనకి. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఎంత షార్ట్గా సాల్వ్ చేయగలమో ఆ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తున్నామండి మనం. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Anyone, what is the answer? What is the answer, guys? ఎవరి విషయం అండి, మీకు ఎక్స్లు వైలు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయమంటే సాల్వ్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం అండి నాకు.
ఓకే రైట్ అండి. సో ప్రాబ్లం కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. సో five companies given C1 to C5. The first statement C1 and C2 and C3 అండి. C1, C2, C3. The ratio is how much guys? 9 is to 10 is to 8 అండి. 9 is to 10 is to 8. Next company 2 and a company 4 and a company 5. Ratio is given guys here 18 is to 19 is to 20 అండి. సో 18 is to 19 is to 20. ఓకేనా రైట్ అండి. సో ప్రాబ్లం ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. ఇక్కడ C2 ఉంది కంపెనీ, ఇక్కడ C2 కంపెనీ ఉంది. అంటే రెమైనింగ్ కంపెనీస్ అనేవి మనకి ఎలాంటి చేంజెస్ లేవు, చేంజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బట్ కంపెనీ 2 ని ఎలాంటి చేంజెస్ లేవండి ఇక్కడ. అందుకని కంపెనీ 2 ని మనం కామన్ గా ఉంది కాబట్టి సో కాన్స్టెంట్ చేసేద్దామా? ఎస్ కాన్స్టెంట్ చేసేద్దాం. ఓకే రైట్ అండి. ఇక్కడేమో కంపెనీ C2 ఎలా ఉంది? 10 ఉంది. ఇక్కడేమో 18 ఉంది. అప్పుడు 10 కి 18 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 90 అండి. అంటే ఇప్పుడు 10 ని ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 90 వస్తుంది? 9 తోటి. అదే విధంగా సో 18 ని మనం ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 90 వస్తుంది? 5 తోటి. ఓకే జస్ట్ మల్టిప్లై చేయండి. సో 9 10s are 90. సో 10 9s are సారీ 9 9s are 81. Right. So 9 nines are 81. And next 9 tens are 90. So 9 eights are 72 Andy. 9 eights are 72. Next Andy. So 18 fives are 90. So 19 fives are 95. 20 fives are 100 Andy. 20 fives are 100. But problem ఏమన్నా చూడండి ఒకసారి. If C5 has made a profit of 19 crores more than the C1, more than the C1. So this is a C1 guys here and this is a C5 guys here. And 1881 ki 100 ki difference entandi 19 parts andi. So 19 parts is equal to how many crores andi? 19 crores guys here. 19 crores. So 19 parts 19 crores అయితే 1 part ఎంత అవుతుందండి? 1 crore కదండి. 1 crore. Problem మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? Then the total profit made by all the 5 companies. ఓకేనా ఆల్ ద 5 కంపెనీస్ అన్నాడండి. 5 కంపెనీస్ ఏమన్నా ఇక్కడ 81 90 72 95 100 అండి. ఓకేనా రైట్ ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి ఒకసారి. మొత్తం టోటల్ సమ్ చేయండి. 0 5 and 0 5 5 plus 2 7 7 plus 1 8 అండి. Okay, all right. 0 9 9 plus 9 18 18 plus 8 27 27 stored. Okay, then 438 guys here 438. So next one part 1 crore అయితే 438 parts ఎంత అవుతుందండి? 438 crores అవుతుంది. That's why first option is the right answer guys. Clear and all of you? ప్రాబ్లమ్ ని మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలండి. లేదు సార్ మాకు ఎక్స్లు వైలు ఇలా సాల్వ్ చేయమంటే చెప్పండి, అలాగే సాల్వ్ చేసి చెప్తానండి. నో ప్రాబ్లం. ఎనదర్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయమంటే సాల్వ్ చేస్తా. కాకపోతే బేసిక్ మెథడ్ అండి. మీరు ఎక్స్లు వైలు అనుకునే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఈక్వేషన్స్ అని చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? Right. And move on to next one guys. Paint need to be thinner to ratio of 2 parts paint and to 1.5 parts water. The painter has by mistake added water so that he has 6 liters of paint which is half water and half paint. What must be added to make the proportion of the mixture correct? Okay, no problem guys. I will explain English also, no issue. First read the question properly guys, will get the answer. Anyone guys, what is the answer?
Okay. So the given information, guys, are paints need to be thinned to a ratio of two parts. Okay, two parts is a paint, guys. Here two parts is a paint and 1.5 parts is a water, guys. Here 1.5 is a water, guys. Here in calculation purpose, guys, in calculation purpose, so multiply with both sides 2, guys. Here only calculation purpose, guys. Here okay, all right. So 2 2s are 4. Okay, 1.5 into 2, how much, guys? 3. It means paint is, for example, let us assumption 4 liters and water is how many liters, guys? Here 3 liters. Painter by mistake added to the water, by mistake added to the water, so that he has 6 liters of paint. Okay, 6 liters of paint and total how many liters, guys? 6 liters, right? 6 liter, half, 3 liters is paint and 3 liters is water. 3 liters is paint, guys, and 3 liters is water. Total mixture is, guys, 6 liters. It means half of the water and half of the paint. Okay, right. So what must be added to make the proportion? Proportion means, what is the meaning of proportion, guys? Two ratios are equal is called the proportion. It means LHS is equal to RHS. Both sides are equal. It is called the proportion, guys. Here. Okay. The paint is thinned. It means you can add the paint, guys, and not a water, guys. Here. Not a water. Okay. Na? Right. So just listen, guys. Here. So starting is how much, guys? Paint 4 parts and water is how many parts? 3 parts. Okay. Na? So total mixture is how many parts? 6 liters. So it means half of the water, half of the paint. Okay, just remember, guys. Here just remember, so water is added, water is added, so the paint is thick means you can add the extra 1 liter paint, you can add the extra 1 liter paint. That's why which option is the right answer? Option 1 is the right answer, guys. If you want to paint is thinned, okay, then you can add 1 liter extra paint, then the paint is thin. Clear, guys, all of you? So any doubts regarding this problem, guys? All of you, please respond in chat box. Yes, why we multiply with 2, guys, here? It means, guys, here is 2, here is 1.5. Just only calculation purpose, guys, here. Only calculation. It means easy calculation. That's why I'm multiplying both sides in 2, guys, here. Only calculation purpose. So if you want to find out the decimals, then it's some taking some difficulty. That's why I'm taking multiply both sides with multiply 2. Clear? Only calculation purpose. Easy calculation purpose. All right. And move on to next one, guys. The cost of a diamond varies directly as the squares of its weight. A diamond broken into 4 pieces with their weights in the ratio of 1 is to 2 is to 3 is to 4. If the losses in the total value of the diamond was the 70,000 rupees, what was the price of the original diamond? What was the price of the original diamond? What is the answer, guys? Anyone? First, read the question properly. We'll get the answer, guys.
First read the question properly, guys. We'll get the answer. What is the first statement, guys? Here, the cost of diamond varies directly as the squares of weight. It means price. So price is directly proportional to the weights of square. So weights of square. That is the first statement, guys. The given ratio is how much? 1 is to 2 is to 3 is to 4. 1 is to 2 is to 3 is to 4. Total how many parts, guys, here? So 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 4. Total how many parts, guys, here? 10 parts, guys, here. Okay, 10 parts. So it's a square, guys. Square means 10 square is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. It's a given ratio, guys, here. 1 square is to 2 square is to 3 square is to 4 square. Okay, right. So 10 square is how much, guys? 100. 10 square is how much? 100. And next, 1 square is how much? 1. 2 square is how much? 4. 3 square is how much? 9. 4 square is how much? 16. 16 plus 4 is how much? 20. 20 plus 9 is how much? 29. 29 plus 1 is how much? 30, guys, here. 30. Okay. So check the difference, guys, here. Check the difference. 100, 30. Difference is how much, guys? 70. Okay. Difference is how much, guys? 70. 70 parts is equal to how much, guys? 70,000 rupees. 70 parts is equal to how much, guys? 70,000 rupees. Then 70 parts, 70,000 rupees. It means one part is how much, guys? Zero key cancel. 7 ones are 7 ones are. It means 1,000. One part is how much, guys? 1,000. We have to find out the original. Originally, how many parts, guys, here? 100 parts. So 1,000 into 100. So 1,000 into 100 is how much, guys? 1 lakh, guys, here. The original diamond cost is how much, guys? 1 lakh. Which option is the right answer? Option 1 is the right answer, guys. Clear, and all of you? First, read the question properly. We'll get the answer, guys. Right. One more question, guys. A gold broken into 3 parts. The ratio of weights of 3 parts is 3 is to 2 is to 1. The price of gold is directly proportional to its square weight. If there is loss of 4,620 rupees after breaking gold, then what was the initial price of the gold? Same model problems, guys, here. Okay, but numbers change. And then what is the answer? Anyone? Which option is the right answer? So homework చేస్తారా? యువర్ విష్. హోంవర్క్ చేస్తారంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం మనం. లేదు సార్ సాల్వ్ చేయమంటే సాల్వ్ చేస్తాం. నో ఇష్యూ. ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయండి. నో ఇష్యూ. So broken parts ratio is how much? 3 is to 2 is to 1. Okay, total how many parts? 3 plus 2, 5. 5 plus 1, 6. Okay, 6 square is equal to 3 square plus 2 square plus 1. So 3 square is how much? 9. 2 square is how much? 4 plus 1. 6, 9 plus 1, 10. 10 plus 4, 14. Right? And 6 square is how much? 36. 36 and 14 is difference is how much, guys? 22. So 22. 22 parts is equal to how much, guys? Loss. So 4620. 4620. So 22 parts is go 4620. Then one part is how much, guys? 22 ones are
22 twos and ones and 0 guys. 2 tens. It means one part is how much? 210. We have to find out the total guys here. Initial price. Initial means total how many parts? 36 parts. So 36 into 210 then is equal to 21 into 36 is how much guys? 756 and 0 key 0. The answer is how much? 7,560 rupees. Option 4 is the right answer guys. Here guys, all of you. Yes, very good. No one is responding. Huh? Okay, right. Shall we stop here, guys? ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినా సరే మనం ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటామండి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ హ్యాండ్ అవుట్స్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేసినాం, డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఎనీ డౌట్స్ వస్తే పింక్ చేయండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టుడే సెషన్ గైస్? If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow, guys. Any doubts, guys? So, exams attend చేస్తున్నారా? సో అటెంప్ట్ చేయండి. మీకు అక్కడ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 అని ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్స్ అని మీకు డెఫినెట్లీగా అక్కడ హ్యాండ్ అవుట్స్ లో ఉంటాయి, ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి. Okay, so thank you guys. We'll continue tomorrow.